आने वाले मैचेस है उसमें ना फासला हो, और बड़ा मोमेंट है, उस पर स्टिक रहना चाहूँगा रादर देन पीछे तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ ख़राब हुआ है, तो उसके बारे में ना सोच के आगे को देखना चाहूँगा और आगे अच्छा खेलना चाहूँगा. Do you think our team has practiced reverse swing enough, which is a secret weapon of Australia? Back the team with four seamers. Yes, we've been playing, all sort of deliveries, in the nets. Our batters, they have prepared. We are all ready for whatever challenges will be put in. Yeah, one minute. I remember in 1998, you got blew it out. That was against Australia. That was the fastest cricket. Could you describe the journey of the last 15 years, I guess, 1998 against Mark Taylor's team in Bangalore? And from now, again, you will be playing your 100th test against Australia. Debut against Australia, any special connection with these hosts? I don't know if I have a special connection with Australia, but it's obviously nice to see your name alongside with the greats like Tendulkar's, Sunny Gavaskar's, and all the greats who have played for India in 100 Test matches. And it's a great moment, big moment. And I remember playing my first game under Azruddin's captaincy. When I was just 17 and a half in Bangalore against Australia. Had no clue about what is going to happen, and to be honest, I was just a little kid on the park and was just starstruck by looking at all the players. That, wow, I'm playing alongside with Tendulkar, Srinath, Anil Kumble. These are all my heroes. I'm playing today with them, so it was a great moment. And of course, I've come a long way from there, and never thought at that moment, I never thought that I'll play for India for this longer period of time and play 100 odd Test matches and yes. Harbajan Singh நல்ல பிரமாதமா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க. NCA அகாடமி இன் பெங்களூர். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பேட்ஸ்மேன் பவுலர்ஸ் எல்லாருமே நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காரு. அட் த சேம் டைம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் 100 டெஸ்ட் ஆடுறது ரொம்ப ஒரு பெரிய பெருமையா நினைக்கிறாரு. இன்ஃபேக்ட் கவாஸ்கர், சச்சின் டெண்டுல்கர் இவங்கெல்லாம் அவருடைய ஹீரோஸ். கும்ப்ளே, ஜவஹர்லால், ஸ்ரீநாத் இவங்கெல்லாம் அவருடைய ஹீரோஸ். இந்த முதல் டெஸ்ட் 17 வயசுல ஆடும்போது அவர் கனவுல கூட யோசிச்சு பார்க்கல ஒரு 100 டெஸ்ட் ஆடுவோன்றது. ஸோ இப்போ அந்த 100 டெஸ்ட் இன்ஃபேக்ட் சச்சின் டெண்டுல்கரோட ஆடுறது அவருக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய பெருமையா நினைச்சிட்டு இருக்காரு அப்படி சொல்லியிருக்காரு. அவர் ரொம்ப த்ரில்டா இருக்காரு. 100th டெஸ்ட் அவர் நாளைக்கு சென்னையில் ஆட போறாரு. One is, we always know Harbajan the performer, performed under spotlight, won matches for India. But Harbajan was not playing for India, out in the dirt, preparing himself for a big challenge. What has Harbajan done from his relatively days which are not been successful? And number two, what have you learned from seniors like Kumble or Sachin or Dada? See, of course, it's been a journey where a lot of ups and downs, and of course no one can always be at the top, and no one always can be down. You'll have ups and downs in your career, not just as a cricketer but even otherwise. For a normal guys, they just do the routine sort of things, and they'll have ups and downs in their life too. So what I've learned from my seniors is to never give up. I've seen all these guys have done so well for India and made themselves a great cricketer, great ambassador for the game, and one thing in common in all of them was never give up, and that's what made this team successful, and they showed us how to work hard, and they made us believe that we can win anywhere and from any situations. And I'm very lucky, very proud that I have played
and hoping that I'll repeat the same thing. That kind of series happen only once in your lifetime when you do everything and everything click. And but all I can say that I'll definitely put more efforts than what I put in then, and hopefully, I'll get the results what I want and also the team wants, and whether it'll be 32 wickets or 23 wickets or whatever wickets I'll get, I'll just look to bowl well and do the job for the team. That should be, and that is the aim, to bowl well for the team, and results will follow if you follow the process. ஸோ அவர் 2001 32 விக்கெட் எடுத்தார் ஒரு 3 டெஸ்ட் சீரீஸில். அது ஒரு டெஸ்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கல்கட்டா டெஸ்ட், ஈடன் கார்டன்ஸ் டெஸ்ட், சென்னை செப்பாக் டெஸ்ட், அதில் ஒரு 15 விக்கெட் எடுத்தார். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா 32 விக்கெட் 23 விக்கெட் எது எடுத்தாலுமே அல்டிமேட்டாக வந்து இந்தியன் டீம் வின் பண்ணுறதுக்கு என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நான் கண்டிப்பாக செய்வேன். அது என்ன, அதாவது 22 விக்கெட்ஸ் நம்பர் கணக்கு கிடையாது, பட் அல்டிமேட்லி இந்தியா வின் பண்ணணும், அதுதான் எங்களுடைய ஒரு குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்றாரு. Your job is to do well for the team. I don't mind playing number 4 spinner as well in the team as long as I get to do the job for the team, and end of the day 11 walks in to do the job for the team. Doesn't matter if you're number 3rd or number 4th or number 6th or what's your number. And coming to your question, when I was told that I'll be playing, that yes, this morning only. Yeah. Last day. After that. ஸோ அவர் இன்னைக்கு மார்னிங் தான் அவருக்கு சொல்லியிருக்காங்க நாளைக்கு 100th டெஸ்ட் ஆடுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதில் அவர் சொல்கிறாரு இது மாதிரி, அதாவது நம்பர் 1 ஸ்பின்னராக இருந்திருக்காரு இத்தனை நாளாக. இப்போ வந்து நம்பர் 3 ஆர் நம்பர் 4 ஸ்பின்னர் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 11 பேர் தான் கிரிக்கெட் ஆடுறாங்க. அந்த 11 பேரில் நான் ஒருத்தராக இருந்து நான் கண்டிப்பாக இந்தியா வின் பண்ணுறதுக்கு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் போலிங் போடுவேன் அப்படின்றாங்க. Playing for India itself is a big motivation. When you're not playing, it's that's what motivates you, that okay, I should be there and I should not be just doing something here or there. Whatever I was doing, I need to work hard on my game and get better and reach there again, and that was the motivation. And of course it's come to the individuals. If you want to work hard at that stage and you want to just sit back and say okay, I've played enough, even if I get picked, that's fine. Even if I don't get picked, that's still fine. But I always wanted to play for India, and that's the only thing was in my mind. I worked really hard, whatever time I was out of the team, and I always wanted to make a comeback and do well for the team. And if you're willing to do things, God will help you. And I've always believed this, and yes, that's what I was just trying to stick to. Work hard and have faith in God, and you will get the chances and you will get the opportunities. Last 8:50. அவர் சொல்றாரு இது மாதிரி டீம்லேருந்து ட்ராப் பண்ண சமயத்தில் அதாவது இந்தியாவுக்கு ஆட வேண்டும்ன்ற ஒரே ஒரு மோட்டிவேஷன், அந்த ஒரு ஃபேக்டர் இருந்ததுனால அவர் திருப்பி ஹார்ட் ஒர்க் செஞ்சுட்டு மறுபடியும் இந்தியன் டீமுக்கு வரணும். அதில் கடவுள் நம்பிக்கை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்ததாகவும் அந்த காரணத்தினாலேயே ஹார்ட் ஒர்க், கடவுள் நம்பிக்கை, இந்த 2 காரணங்களால இந்தியன் டீமுக்கு நான் மறுபடியும் வந்திருக்கேன், நான் நல்லா செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. चौथा 5वां कुछ नहीं है, वो पहला ही अगर ठीक हो जाता है तो उसमें काफी विकेट मिल जाएंगे. Last 8. Harbajan, if you have made the comment that we will beat Australia 4-0 in the series, a little bit of patriotic feelings, and if it's not an off-the-cuff comment, could you analyze and explain? ஸோ இன்றைக்கி இந்த ப்ரெஸ் மீட் பார்த்தீங்கன்னா தோனி வரதான் இருந்தது. இவர் 100வது டெஸ்ட் ஆடுற காரணத்தினால ஹர்பஜன் சிங்கை அமைச்சிருக்காங்க. இது ஒரு ஆனர் அவருக்கு, டெஃபினட்டாக ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் ஹர்பஜனுக்கு. இது இந்தியன் கிரிக்கெட்டுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயம். And if we stick to our basic, it's very hard to beat us in India. Though we have not won last series against England, definitely we have not played to our potential in that series. But this is an opportunity to show what we are, and of course, we have been number 1 side in the world, and that just doesn't come like a dream. We have worked really hard, and these are the same guys who have taken this team to number 1 position, and this is a great opportunity. And why I said that we can beat Australia 4-0, why not? If you don't believe, who will believe in you? I believe that we can do it, and then we work towards it.
you got to believe in yourself and things to make it happen. You just work towards it. கண்டிப்பாகவே இந்தியா வந்து 4-0 அப்படின்ற ஒரு கணக்கில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவை வந்து தோற்கடிக்கும். இதில் வந்து எந்த சந்தேகமே இல்லை. நம்மளை நம்பினாதான் இந்த மாதிரி செய்ய முடியும். இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டோட வந்து ஹோம் கண்டிஷன்ஸில் தோத்துட்டோம். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா பேசிக்ஸை சரியாக செய்யலை. ஸோ நம்மளுடைய பொட்டன்ஷியலுக்கு நம்ம ஆடினோம்னா கண்டிப்பாக இந்த ஆஸ்திரேலியன் டீமை 4-0 என்ற ஒரு கணக்கில் கண்டிப்பாக இந்தியா தோற்கடிக்கலாம் அப்படின்றார். But obviously bit nervous to start with, but I'm sure I'll be fine. I've faced these kind of situations before, and I've gone through a lot of time when I was not doing well, or when I was doing well you get too excited, and these things happen, ups and downs, and bit nervous to start with, but hopefully I'll be fine, and once I'll get away with 100, then we'll see what needs to be done to play another 50 odd. Probably I'll have to work even harder. ஸோ இந்த 100வது டெஸ்ட் ஆடுறதுல வந்து கொஞ்சம் நர்வஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இருந்தாலும் எப்பவுமே முதல் டெஸ்ட் மாதிரி தான் 100வது டெஸ்ட்டும். அந்த 100வது டெஸ்ட் ஆடினதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அசஸ் பண்ணி இன்னும் ஒரு 50 டெஸ்ட், ஒரு 150 டெஸ்ட் ஆட வேண்டும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அப்படின்றார். I don't know what sort of playing 11 we'll be going with, but whosoever will go in with one frame of mind that to win the game for India, and that's all I can say. Your most cherished moment in India's cricket? 11 வந்து என்ன 11 ஆட போகிறதுன்னு தெரியல. பட் எந்த 11 ஆடினாலுமே பெஸ்ட் 11 விளையாடும். அந்த 11 வந்து கண்டிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவை தோற்கடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து நம்பர் என்ன சொல்கிறார். Second moment was when we become number 1 test side in the world, and that was very satisfying. இந்தியா நம்பர் 1 இருந்த அந்த பீரியட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தந்ததாகவும் மீண்டும் நம்பர் 1 வரதுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து போராடுவோம் என்று சொல்கிறார். ஹர்பஜன் சிங் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக இருக்காரு. கண்டிப்பாகவே 100வது டெஸ்ட்ன்றது ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன். எந்த கிரிக்கெட்டராக இருந்தாலுமே சரி, வேர்ல்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கையை விட்டு எண்ணிடலாம். 100 டெஸ்ட் மேட்சஸ் ஆடுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம். Definitely grown up. I was 17 and a half then, and now 32. So in terms of your question is such that I'm mellowed down or whatever, but just with the time you learn few things. I've made few mistakes early in my career due to my extra aggression, and sometimes that works, sometimes it didn't work, but of course with the time I've learned a lot, and looking forward to even do better and become better person. End of the day, you might play this game for 15 years, 20 years, but what sort of person you are, that matter the most, and everyone wants to be a better person from yesterday, so I'm trying to be one. அவர் 17 வயசில் கிரிக்கெட் ஆட ஆரம்பித்தார். இப்போ அவருக்கு 32 வயசு ஆடுதாவும். அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ரொம்ப ரொம்ப அக்ரெஷன், நல்ல ஒரு கோபம், வேகம் எல்லாம் இருந்தது. பட் வயதாக வந்து என்னுடைய வேகம் எல்லாம் சொல்லிட்டு விவேகத்தினால வந்து எல்லாத்தையும் நான் மாற்றிட்டு அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே கிரிக்கெட் முடியும் போது ஒரு நல்ல மனிதனாக நான் ஆவேன். நல்ல கிரிக்கெட்டர் மட்டும் இல்லாமல் நல்ல மனிதனாக ஆகிறதுக்கு நான் வந்து என்னுடைய முயற்சி நான் செஞ்சுட்ருக்கேன் அப்படின்றார். ஸோ அவருடைய நிறைய அவர் கிரிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரெஷன், நிறைய ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு இருக்க வேண்டிய அக்ரெஷன் அவருக்கு இருந்திருக்கு. அவர் நிறைய சண்டைகள்லாம் கூட போட்டிருக்காரு. ஆண்ட்ரூ சைமன்ஸோட சண்டை போட்டது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. பட் இருந்தாலும் கூட அதெல்லாம் இப்போ மாறி மெலோ டவுன் ஆகிட்டேன் அப்படின்றார் அவர். ஸோ மறுபடியும் இப்போ வந்து பர்ஃபார்மன்ஸில் அந்த கோவத்தை எல்லாத்தையுமே பர்ஃபார்மன்ஸில் காமிப்பேன்றார். Australia or playing against Bangladesh, it's obviously a number which you have it in your mind. As a batsman, when you are in your 90s, you feel wow, now what do I have to do to score another single? So this is how it is. When it's going to start at 9:30, I'll be fine. But of course before every game you get nervous. It's not about when you come to 99 you get more nervous. Of course before every game you feel bit nervous, and it's very normal, and if I don't feel that, I shouldn't be playing, I guess.
ஸோ அவர் எந்த கேமாக இருந்தாலுமே வந்து ஒரு மேட்ச் 9:30 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறதுனா அதுக்கு முன்னாடி டென்ஷன் இருக்கும், நர்வஸ்னஸ் இருக்கும். அந்த நர்வஸ்னஸ் தான் டெஃபினட்டாக பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கும். கண்டிப்பாக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஆஸ்திரேலியாவை 4-0 என்று முறியடிப்போம், தோக்கடிப்போம் சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கார். சர்வோ 40